You have proved that you fight well. Now you can join us. Keep copy sequence. Wake up, check your phone. Ignore the alarm. You're still alone. Wake up, rewind the night. Who are you? But also kind of who am I? Wake up. Jadi di vlog kali ini gue bakal cerita ke kalian perjalanan gue untuk pulang. Dan hari ini tuh tanggal 1 Juli. Gue barusan mulai packing itu. Dan gue udah mulai packing untuk barang yang gue bawa pulang dan barang yang gue titipin. Dan dalam video ini gue bakal tunjukin kalian mulai dari persiapan packing gue sampai nanti gue nunjukin tes. Ini gue habisan Phone, pre-party for the apocalypse. Don't forget to RSVP. Think about how the polar bears are running out of ice. But hey, this photo got a lot of likes. Semua perintilan menuju hari kepulangan gue. Alasan utama kenapa gue pulang adalah kelas gue online semua dan karena satu dan lain hal, dan gue juga punya alasan medis untuk pulang. Jadi gue memutuskan buat balik. Jadi doain gue semoga semua berjalan lancar, dan I'll see you guys di video selanjutnya. But hey, this photo got a lot of likes. Get down, but don't feel down. This is why we can't have nice things, like a clean car. Hai guys, sorry ini udah hari besoknya, dan hari ini gue tuh baru dapat email dari konsulat KJRI Indonesia di Los Angeles. Buat kalian yang nggak tahu, caranya kalau kalian pulang dan kalian masih mahasiswa aktif di sini adalah ketika kalian request form. Jadi kalian harus email dulu ke email mereka. Mungkin gue akan taruh informasi di sini. Nanti lu harus email, nanti mereka minta fotokopi student ID lu, fotokopi pasport lu, fotokopi I-20 lu, karena kan student visa biasanya ada I-20, and then mereka butuh jadi mereka akan kirimin Word document yang akan lo isi itu nama, nomor telepon, alamat di Jakarta, atau misalnya lu tinggal di kota mana, and then nomor telepon guardian lo atau bokap nyokap lo salah satunya, dan itu nanti dikirim ke mereka baru bakal diproses. Nah, gue belum tahu seperti apa nanti prosesnya, bakal gue update lagi di footage setelah ini. Cuman untuk proses kepulangan gue ini itu dulu yang gue urusin, baru gue ngurusin form di sekolah gue. Itu form sih cuman buat kejelasan kalau memang gue student aktif yang masih ngambil kelas, cuman gue pulang gitu. Dan terakhir itu gue harus ngurus PCR test. Jadi intinya itu gue harus tektokan PCR test dengan pulang supaya masa berlaku PCR test gue atau hasilnya itu masih valid untuk 7-10 hari ke depan kalau nggak salah gitu. So ya, sampai ketemu di foto selanjutnya ya. Wake up, check your phone. Wake up, check your phone. Smoke till you feel numb. Check your phone. Check your phone. Check, 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 dial the tone. Jadi sekarang gue lagi di Home Depot, gue bisa beli bros, dan ya gue pengen medium karena jadi gampang pindah-pindahinnya, and of course supaya gampang aja sih. Jadi ini harus dipindahin ke box dulu, gue pakai barang gue, dan sampai ketemu di foto selanjutnya. Home Depot. Wake up to the American dream. Cherry Coke in the bathroom of a club. Influence you, influence me. Under the influence of my own anxiety. Check your phone, get some new clothes. Not sure where to begin, still stuck in my own skin. Dennis Rodman, 96, 97, even 99. What a time to be alive. Start a podcast, become a DJ. Try and fill the void inside. I'd be lying if I didn't say that sounds nice. Wake up. Okay guys, I'm really sorry. After we went to Home Depot, we actually went to Target and got some things as souvenirs buat nyokap gue, buat yang lain-lain juga di rumah. And gue lupa rekam lagi. Nah, karena hektik banget dan banyak orang, dan gue agak paranoid, jadi gue buru-buru terus gue bayar. And this is actually the same day that I'm recording this, so gitu aja. Nah, besok gue udah mulai packing.
bareng-bareng lagi. Nah, semoga gue bisa record lagi timelapse-nya seperti apa, beresinnya. Oke, sampai ketemu di footage selanjutnya. Jadi sekarang gue lagi buat telur. Kali ini adalah 4th of July, and gue lagi panasin nasi. Jadi gue itu di-invite sama temen gue ke acara rumahnya. So, temen gue ini cerita kalau misalnya temen ini ada baby shower, terus gue diundang datang. Jadi mungkin gue akan nge-vlog sedikit buat kalian nanti untuk lihat kayak gimana perayaan 4th of July pertama gue. Dan ini gue bakal masukin sama vlog pindahan gue. Jadi ada part 1, part 2-nya sih. Jadi ya, stay tuned and we'll see what happens. Drink until it feels right. Drink until it feels right. Check your phone. Check your phone. Check your phone. Wake up to the American dream. Cherry Coke. Guys, jadi kita lagi di acara baby shower teman gue. This is Jessica. Hi. It's sunny outside for 4th of July. I love the decorations. It's so simple. And here's the party planner. If you want to call her, I'll leave the link and information on the description box. Ooh. So I love my old TD today. Where am I at? So many fruits. Jadi itu makan angkasnya. So good. Wake up to the American dream. Cherry Coke in the bathroom of a club. Influence you, influence me. Under the influence of my own anxiety. Check your phone, get some new clothes. Not sure where to begin, still stuck in my own skin. Dennis Rodman, 96, 97, even 99. What a time to be alive. Start a podcast. We're playing bingo. Jadi tadi kita habis main bingo. It was a lot of fun. Kita mainnya pakai ini. I almost won. I had two slots left. I could have won, but somebody got it first, so. Cheesecake Factory. Gue ceritain dulu bentar. I don't know, it's really good. Katanya guys, yang enaknya yang strawberry. So I know, where is their shop? I need their red velvet one. Oh, they have fresh strawberries. They're good. I'm gonna try. I'm gonna buy red velvet and fresh strawberries.
This is new. Linda's first cake. Carrot cake. Adam's peanut. They have a low carb too. Splenda. This one is actually good. This is like the fun. That looks like fun. I think that's like a caramel. I don't know if that's a caramel one. Yeah, I'm gonna ask the soy sauce. Probably gonna get. Thank you. Thank you. Jadi sekarang kita lagi di toilet, and this is an old TV. Lucu kan, yang topnya.